English. English? Letter C, na magandang katangian ng babae. Oh. Thank you. Ano ba to? Dabargad's list? Letter C. Raisa, tayo Dali, mo dali, na. dali, dali, dali. Okay. Letter C, ha? English. Okay. Katangian. 45 seconds. Go. Clingy. Ha? Caring. Caring. C. Carry. Ano? Linawan mo, ha? Caring. Caring. Maalaga. Caring. Pero... Katangian ng babae. English. Maganda. Titignan mo lang si Raisa, babe. C. Makikita mo na lahat. Mga Raisa, no coaching. cute. Raisa. Yan. Oh. Yan! Oh! Bilang 5 yan. Mga 10 pa yan. Ay, naku. Lahat ng C, nandiyan na. Nakikita mo sa akin lang din. Ayun, parang cute. Check chi, bossy. Halika nga rin. Raisa, doon ka na. Check chi yan. Check si raw, check si. Opo. Number 1 kay Raisa, charming. Charming! Oh, Charming. pala. Cute and charming. Charing. Pero Number 3, charming. Charing. Yan ang sabi nun. Si pag Mike. pag si Tash naman ang nakita mo, tinignan mo, number 3, cool. Cool. Tito Seri, love you. Rakon. Cool. Pag si Karen ang tinignan mo, kung tumawa yan, cheerful. Cheerful. Thank you, Tito Sen. Ayun. Ano? Bakit ako? Tingnan natin kung number 5 si Maine. Tsaka to, tsaka. Tsaka. English eh. English. Ito, 5 to. Main 5,000. English. Ibig sabihin, Chucky. Tsaki. Karen. Ito pa si Mami. Captivating. Captivating. Wow. Si Ate Hoy, Ninyo. malalim Hey. ha. Captivating. Po? Candid. Candid. Nice Uy, one. prangka, prangka. Oh. Ryan. Yes, Tito Sen. Ano bang katangian ng babae? C. Clean. 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 And Kayo bright. dalawa, ano? Si Raisa I have po. to answer Cavity. Hindi, si Mengga yung sabi. Captivating nandito na eh. Ito na. Okay. Kevin. Meron Chararat. Confident. na. Confident. Captivating. Pangalan po. Catherine po. Catherine. Letter C. 5,000 pesos. Captivating Catherine. Okay. C, congratulations. Congratulations. Oh. Thank you, JC.